za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe jioni ya leo. Tumekupakulia mengi, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Wabunge wa muungano wa Azimio washikilia msimamo wa kuandamana that the peaceful protests are planned for Wednesday, Thursday and Friday this week are on. Serikali nayo ikikashifu maandamano ya vurugu. Baadhi ya viongozi wataka serikali kuangazia uchumi kwa faida ya Wakenya. We also want to address the issue of the cost of living. Indeed, this is a fast snowballing into a national disaster and should probably be declared as such. Na wakulima wa Imenti Kusini wakumbatia kilimo cha mpunga. Inaleta pesa mingi sana, inaenda nje kuleta mchele. So kwa sasa tuko katika harakati kuhakikisha tuko na mahali kwingi kwa kukuza mchele. Mpunga huu ukihitaji maji kidogo kukua. Saa moja juu ya alama, mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umedai licha ya onyo kali kutoka kwa serikali, mpango wa kuandaa maandamano ya kupinga serikali ya Rais Ruto kuanzia Jumatano hadi Ijumaa wiki hii bado upo. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki wiki iliyopita alipiga marufuku maandamano yote ya fujo na kushikilia kuwa serikali itawachukulia wahusika wa uhalifu hatua ambao watakabiliwa kisheria. Mike Kagwongo na maelezo zaidi. Katika vuta ni kuvute kati ya upinzani na serikali ya Kenya Kwanza wiki hii, muungano wa Azimio la Umoja kwa mara nyingine umekaza kamba katika juhudi za kuibana serikali ya Rais William Ruto. Hata baada ya mali ya zaidi ya shilingi milioni 700 kuharibiwa kwa mujibu wa serikali kufuatia maandamano ya wiki iliyopita, upinzani sasa unaendelea kuapa kufanya maandamano ya kupinga serikali. We are good to go. Kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi amesema upinzani hautachoka kutekeleza haki yao ya kikatiba kufanya maandamano ya amani. These protests will go on in line with Article 37 of our Constitution. We are on our own and we have to fight for ourselves. Akizungumza na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi, mbunge huyo wa Ungana ameshikilia kuwa hakuna taasisi akiwemo Rais William Ruto inayoweza kuwazuia kuandaa maandamano yaliyopangwa. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akishikilia kuwa maandamano hayo hayakusudii Wakenya kushambuliana wenyewe, bali wanayatekeleza ili serikali izingatie matakwa yao. We are not the enemy. We are not the ones who have added taxation on fuel. All these members of parliament here voted against that bill. Serikali ya Rais William Ruto wiki jana ilionya upinzani dhidi ya maandamano hayo baada ya zaidi ya watu 10 kuthibitishwa kuaga dunia baada ya fujo kuzuka. Kufuatia maafa hayo, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki alipiga marufuku maandamano yote ya fujo, akishikilia kuwa serikali itawachukulia wahusika kuwa wahalifu ambao watakabili sheria. Mrengo wa upinzani ulitangaza kufanya maandamano ya siku 3 kuanzia Jumatano hadi Ijumaa wiki hii katika juhudi za kumshinikiza Rais William Ruto kupunguza gharama ya maisha. You cannot come and fight your fellow hustlers in the streets. You cannot come from Mathare and think that you are better than the person who comes from Kasarani. If Kenyans are sleeping hungry because of the price of food, the hustlers are sleeping hungry and members of Azimio are also sleeping hungry. If Kenya Kwanza solutions are not working for the people, then Kenya Kwanza needs to get out of power. Just disband and quit. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na hisia tofauti zinaendelea kuibuka kutoka kwa viongozi mbalimbali nchini. Hii ni baada ya tangazo la kiongozi wa upinzani Raila Odinga
kuhusu mpango wa kuendeleza maandamano zaidi nchini. Chichi Josephine na taarifa hiyo kikamilifu. Baada ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kutangaza kuendelezwa kwa misururu ya maandamano kila siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, baadhi ya viongozi wamejitokeza kukashifu hatua hiyo. Barabara ya maandamano, barabara ya vita itatudhuru na itatuharibia nchi. Na kwa hivyo mimi nataka kuhimiza kwamba hatuwezi kujenga taifa kwa kubomoa kwanza. Viongozi kutoka kaunti ya Kajiado kwa kauli moja wamekemea maandamano ambayo yalishuhudiwa humu nchini hivi majuzi. Kama hapa tuko na viongozi wa Azimio tukiongozwa na Mheshimiwa Governor. Tuko na Mheshimiwa Maimai. Tuko na Mheshimiwa Memusi ambaye tuko hapa kwa constituency yake leo. Na wote ni wa Azimio. Na hakuna yule ambaye yako katika maandamano. Na hakuna wale ambao wanasponsor maandamano. Turudi katika mazungumzo alafu tuweze kukatana na ile ambayo pengine haiendanishi vizuri na maisha ya wanadamu. Wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Joseph Ole Lenku na seneta Kanara Ole Seki pamoja na mbunge wa Kajiado ya Kati Elijah Memusi walisema kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Lazima tujenge taifa letu vile mababu zetu walituachia taifa mzuri na sisi tujenge. I want to urge my party leader. I want to urge the president. Please sit down. Wananchi ambao wamewachagua wa Kenya, they do not want bloodshed. Aidha, viongozi kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamekashifu vikali ukosefu wa amani unaoendelea eneo la Sondu kwenye mipaka ya kaunti za Kericho na Siaya, wakisema kuwa hawatakubali hali hiyo ifike katika kaunti ya Uasin Gishu. Mbona uharibu mali? Mbona uwe mtu? Mbona uharibu gari ya mtu? Na tunasema the best way is to talk, na kubaliana kwamba uweke amani mbele ndio kazi ifanyike. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Na kamati ya ushirikishi wa vyama vya kisiasa nchini imetaka serikali kuangazia gharama ya juu ya maisha na kuunda upya tume huru ya uchaguzi ili kuleta suluhu ya kudhibiti ghasia za baada ya uchaguzi. Kamati ya kuangazia ushirikishi wa vyama vya kisiasa wakiongozwa na Evans Misati wameelezea hofu yao kuhusu vurugu zinazoshuhudiwa nchini, wakitaka serikali kuingilia kati. Fellow Kenyans, we find ourselves confronted with a crisis that threatens our very existence as a nation. Each and every Kenyan must understand that the solution to this situation lies not in military or grandiose grandstanding, but in dialogue. Ili kutatua mizozo ya kisiasa iliyopo nchini, kamati hiyo pia imeeleza kuhusu ukosefu wa mazungumzo na ushirikiano kati ya washikadau wa uchaguzi, vyama vya kisiasa vikiwemo, jambo linalochangia uadui nchini. PPLC recommends full implementation of the Independent Review Commission (IRCK) report. Kenyans are aware that election results have been minefield of all manner of allegations at all levels, from the MCA to the presidential level. The results transmission part would always be faulted. Tume hiyo pia imeitaka serikali kuangazia gharama ya juu ya maisha ambao inaendelea kuathiri wa Kenya. We also want to address the issue of the cost of living. Indeed, this is a fast snowballing into a national disaster and should probably be declared as such. Unfortunately, there is no quick fixes to this. PPLC therefore wishes to state as follows. There is need for a critical review of the devolved functions of agriculture. It is here that Kenyans will be fed. Serikali imetakiwa kuheshimu haki za kila Mkenya zilivyoainishwa katika katiba, haswa wakati wa kuendesha maandamano. Peaceful protests, we call upon all parties to respect the rights of peaceful assembly and freedom of expression. It's essential that law enforcement agencies exercise restraint and adhere to proper protocol to ensure that safety of public during the protests. Medabdibare, TV47. Na mahakama imefutilia mbali mashtaka yote matano ya wizi wa watoto dhidi yake Askofu Gilbert Deya. Kulingana na Jaji Robinson Ondieki, upande wa mashtaka ulikosa kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya Deya na hivyo basi
kupelekea kufutiliwa mbali kwa kesi hiyo. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Baada ya miaka 6 kotini, Askofu Gilbert Deya sasa yuko huru baada ya mahakama kufutilia mbali mashtaka yote dhidi yake. Deya alifikishwa mahakamani kwa mashtaka 5 ya wizi wa watoto kati ya mwaka 2002 na mwaka 2004, mashtaka ambayo Jaji Robinson Ondieki amesema kuwa upande wa mashtaka umekosa kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya Deya. In the end, it is true, the prosecution made a lot of capital out of a number of circumstances in a bid to establish the accused was guilty. But that evidence does not satisfy the legal requirements of circumstantial evidence to warrant the conviction of the accused, and ultimately make a finding that the prosecution has not proved their case in all the counts beyond reasonable doubt, and they acquit the accused person in all the counts under Section 215 of the CPC, and set him free unless otherwise held back. Akizungumza nje ya koti baada ya kesi yake kufutiliwa mbali, Deya alisema kuwa amewasamehea wale wote ambao walifikisha mashtaka yasiyo kweli dhidi yake. Today I'm acquitted on this kind of burden, a yoke on my shoulder which has been putting me into a dilemma, not working, not making also the headway. It has been so sad that I've been labeled as a child stealer. Some people say I'm a child trafficker. And I want to thank God for the British government who gave me protection for 12 years. And they said I have no case to answer based on the evidence given to them to extradite me to come to Kenya to answer the Trump charges which was put against me. Askofu huyo alifurushwa nchini Uingereza mnamo tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 2017 kujibu mashtaka ya wizi wa watoto dhidi yake. Mkewe Deya, ambaye vilevile alishtakiwa na mashtaka hayo, aliachiliwa. Zainab Mohamed, T47. Asante sana Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai amekana madai ya kumzaba kofi mfanyakazi wa kampuni ya Kenya Power. Mbai, ambaye alifika mbele ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, alishikilia kuwa hakumdhulumu afisa wa Kenya Power katika boma lake. Hatua hii inajiri siku baada ya kukamatwa na kuachiliwa. Nelly Lusigi anaarifu zaidi. Mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai amekana vikali kuhusika katika kisa cha madai ya kumdhulumu afisa wa kampuni ya umeme ya Kenya Power. What did I do? No, I never assaulted anyone. Yeah. Do I look like assaulting anybody? I'm a pastor. Yeah, a renowned pastor actually. Mbunge huyo alizidi kuonyesha maki yake na kusema kuwa hana hatia na video zinazosambazwa mitandaoni ni gushi na zimepitia ukarabati mwingi. So how can I be remorseful of a clip which has been played around with? This clip is not the original clip. Go for the original clip, then ask me. I don't know who was taking the clip, because what they tried to pass on the social media and the main media took it over. There's a lot of editing on it, you know. Alionyesha mbunge huyo akimzaba kofi afisa wa Kenya Power baada ya afisa huyo kumweleza kuwa njia ya kuunganisha umeme nyumbani kwake ilikuwa haramu. Mbunge huyo aliyasema hayo baada ya kuhojiwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Nelly Lusigi, TV47. Na huku haya kijiri, waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya hii leo amezindua rasmi tovuti itakayotumiwa na Wakenya pamoja na wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali kusajili ili kuhudhuria kongamano hilo litakalofanyika mwezi Septemba mwaka huu nchini. Jackson Chacha na taarifa hiyo kwa kina. Taifa la Kenya likishirikiana na mataifa ya Umoja wa Mataifa ya Afrika litaandaa kongamano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi jijini Nairobi. Na leo hii waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya akichukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja katika kongamano hili. The summit is going to be momentous.
It is the first time in the history of climate change that a continent, and Africa for that matter, is coming together to discuss climate change. Ili kuhakikisha kuwa swala la hali ya anga limeshughulikiwa kikamilifu, Waziri Soipan Tuya amesema kuwa wabunge wote katika mataifa ya Afrika wanapaswa kuungana ili kubuni sheria zitakazowezesha Afrika kupiga hatua katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Yes, there will be space for parliaments, right from the Pan-African Parliament, the East African Legislative Assembly, and most importantly, our own National Assembly here and regional assemblies, because Parliament has its space. You've just heard that one of the critical, one of the major showcase that we want to do is the legislative progress that we have made to actualize our international obligations around climate action. Kufikia sasa zaidi ya watu 4,000 wamejisajili katika mtandao huu ambao umezinduliwa hii leo, akisifia taifa la Kenya katika juhudi zake za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Balozi wa Ujerumani humu nchini ameahidi usaidizi wake kwa taifa la Kenya ili kuhakikisha kuwa limeafikia malengo yake ya mazingira safi kwa wakazi. We are doing this in Kenya, which is a country that is really not only a continental, regional continental, but a global leader in renewables energies. And some of you might know that the German Chancellor was here 2 months ago and he visited Alcaria, and he was really impressed. Kongamano hili la Africa Climate Summit litafanyika mwezi Septemba mwaka huu na litayaleta pamoja mataifa yote ya Afrika ili kutathmini mbinu mwafaka za kujenga mataifa yanayojitegemea katika sekta mbalimbali. Jackson Chacha, Runinga ya TV47. Hey, is it so hard? Hey. Na katika jitihada za serikali za kuhakikisha kuna chakula cha kutosha na kupunguza uagizaji wa michele nje ya nchi, wakulima wa kaunti ya Tharaka Nithi na Meru wameanza kupata mafunzo kuhusu kilimo cha mpunga usiohitaji maji mengi. John Javakiania anaarifu kutoka Meru. Kilimo cha zao la mpunga katika maeneo yasiyo na unyevunyevu na wingi wa maji kinazidi kuonekana kukumbatiwa na baadhi ya wenyeji kutoka maeneo mengi humu nchini, kutokana pia na dhamani yake ikilinganishwa na mazao mengine. Katika eneo la Mitungu, eneo bunge la Imenti Kusini, kaunti ya Meru, na baadhi ya maeneo kaunti ya Tharaka Nithi, wakulima wameonekana kuasi kilimo cha kiasili walichokuwa wakifanya kwa miaka kadhaa na kujitosa katika kilimo hiki. Kulingana na wataalam, kuna aina 4 za mpunga zinazotoa mazao bora ambazo ni Nelika 4, Nelika 10, Nelika 11 na vile Komboka, huku aina ya Nelika 10 ikionekana kukubali hali hanga katika maeneo hayo. For this area of Meru region, the farmers have actually selected Nelika 10. It looks very good in terms of yield. It has very good grain. Because of the cold conditions here, it is also very maturing. Soko kama saa hii loko soko hapa nchini iko ya hii mchele, kwa sababu nimesema already mchele ile tunaagiza ni more than 80% kutoka nje. So tukikuza locally already kuna soko. Wakulima tuliozungumza nao wanasema ni kutokana pia na gharama ndogo ya pembejeo inayotumika kwenye kilimo hiki pamoja na dhamani yake sokoni ndio kichocheo kikubwa cha kuingilia kilimo hiki. Ile mahindi ilipanda the same day na hii mchele, na ilikoma wakati moja. But as a farmer nikiangalia mchele ndio mzuri. Juu mahindi hata nikiamua niuse, unajua kilo moja ikienda sana ni 50. Lakini mchele kwani itapungukia 100. Kulingana na wataalam, mpunga haina hadhari kwa udongo na vile wakulima wana uwezo wa kulima mazao mengine bila uchafuzi wa hewa. Rice in the lowland contribute the highest amount of greenhouse gas. So one of the factors or ways of reducing the greenhouse gas is to grow upland rice. Kilimo cha mpunga iwapo kitakumbatiwa na asilimia kubwa ya wakulima kitasaidia serikali kwenye harakati za kuongeza lishe na kupunguza idadi kubwa ya uagizaji wa mchele unaotoka nje ya nchi. Huku serikali ikizidi kupiga vita njaa nchini, sasa ni zamu ya wakulima kukumbatia kilimo hiki cha mpunga katika maeneo yasiyo na unyevunyevu ili kukuza uzalishaji nchini. Kutoka hapa kaunti ya Meru, jina langu ni John Javakiania.
Tuelekee Kakamega sasa, ambapo maduka 8 ya kuuzia vileo katika kaunti hiyo yamefungwa huku wamiliki wakikamatwa katika msako wa maafisa wa serikali ya kaunti ya Kakamega na polisi. Mkurugenzi mkuu wa kitengo kinachohusika na udhibiti wa pombe na dawa za kulevya kaunti ya Kakamega, Benson Ochomo, amesema kuwa walipata pombe haramu iliyoingizwa nchini kimagendo kutoka taifa jirani la Uganda, huku baadhi wakipatikana na pombe iliyoharibika ambayo huenda ikadhuru afya ya wananchi. Msako huu unajiri miezi miwili baada ya ripoti ya NACADA iliyoorodhesha Magharibi kuwa ya kwanza katika matumizi ya uraibu wa dawa za kulevya kwa 26.4, ikiwa mara 2 kiwango cha kitaifa. Kuna pombe nyingi ambayo imekuja Kenya kutoka Uganda ambayo haina leseni, pombe ambayo ni haramu. Hatutaki wananchi wakunywe hiyo pombe ambayo ni haramu. Pia kuna pombe ambayo iko kwa shelves, wale ambao wanauza wameweka kwa shelves zao na hiyo pombe imeexpire. Kuna baadhi ya maduka ambayo tumeshafunga na pombe ambayo unaona pale imetoka katika maduka hayo, na wengine wako kwa police station wanangojea kuchukuliwa hatua ya kisheria. Tumeanza mipango ya kufanya collaboration na kaunti ya Busia na kaunti pia ya Bungoma ili kuona kwamba tunaweza kudhibiti trafficking hii ya mihadarati kutoka boda kuja pande hizi, kwa sababu hii pombe imekuwa ni sugu sana. Ukiangalia sheria yetu ya Alcoholic Drinks Control Act ile ya 2010 ile ya kitaifa, na hata hii ambayo tuko nayo ya county inaharamisha pombe kuuzwa katika sachets ama hata chupa kama hizi. Chupa kama hizi ni za plastiki, na pia kiwango cha pombe ambayo iko hapa ni kidogo sana, hakikubaliwi na sheria. Traditional alcohol ile kama busa, Western region inaongoza kwa 12.9, na hii ni mara 4 ya ile ambayo inafuata, kwa sababu ile ambayo inafuata ni cost na iko na 4%. Kutoka Kakamega sasa tusanzuke hadi Pokot Magharibi, ambapo wakazi wa eneo bunge la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kukamilisha ujenzi wa vituo viwili vya afya vitakavyosaidia kukidhi mahitaji ya afya. Gavana Simon Kachapin alizindua rasmi chumba cha upasuaji cha mitambo ya kisasa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kacheliba kabla ya kuzindua zahanati nyingine ya Orolol yenye uwezo wa kuwashughulikia kina mama wakati wa kujifungua. Andrew Juma na maelezo zaidi. Katika hatamu yake ya pili na ya mwisho, Gavana Simon Kachapin yuko mbioni kukamilisha miradi yake aliyoianzisha katika kipindi cha kwanza. Wakazi wa eneo la Orolo walikuwa kwanza kufaidi baada ya kujengewa zahanati ya Orolo itakayokidhi mahitaji ya kina mama wanaotaka kujifungua. Kwa hivyo mimi nafurahi kama gavana kwamba tumepiga hatua na hii itasavu watu wetu kwa ukubwa sana. Kina mama wa eneo hilo hata hivyo hawakuficha furaha yao muda mfupi baada ya kufunguliwa kwa kituo hicho. Tumefurahi kama wakazi wa Orolo. Changamoto kubwa yenye tulikuwa napitia mwanzo, tulikuwa naenda kujifungulia Kacheliba. Kacheliba ni mbali sana kutoka Orolo. Tulikuwa nachoma transport mpaka Kacheliba. Hii maternity itatusaidia sana. Sasa nashukuru Gavana Kachapin kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia. Baadaye, gavana wa kaunti hiyo alizindua kituo kingine cha upasuaji katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kacheliba, kituo chenye uwezo mkubwa kukidhi mahitaji ya wakazi wa eneo hilo. Hii ni theater ya pili katika kaunti yetu ya West Pokot, ikiwa ile ya Kapenguria imekuwa ikiendelea na tukoendelea kwa sehemu hii ya North Pokot, tuwe na theater ya pili ambayo itasaidia watu wote sehemu hii yote isaidiane na ile ya Kapenguria. Kwa hivyo hii ni theater kubwa, nafikiri itashinda ile ya Kapenguria.
tunafurahi kama serikali ya kaunti kwa sababu mambo ya afya imekatuliwa na sisi tumepiga hatua kama kaunti ndio tumejenga hili theater. Hatutakuwa na transport ya kupanda pikipiki na kwenda kujifungua. Na saa hii tuko saa hii vitu yenye tunapata saa hii ni mingi. Vitu kama baby show, vitu kama beseni, sabuni na slippers. Saa hii tunapata tu hapa karibu, na pia manases watakuwa wengi hapa, watatusaidia. Gavana Kachapin kadhalika aliwanyosha kidole cha lawama wanasiasa wa eneo hilo na kuwataka kukoma kueneza siasa duni na zisizo na misingi. Nataka nikosoe wale wanasema ugatuzi haifanyi kazi. Baada ya miaka 60 sisi kuwa na uhuru, hatukuwa na mambo kama haya. Na hii ni thibitisho kwamba ugatuzi inafanya kazi. Sisi tukishirikiana vizuri, serikali kuu na wadau wengine